Hello everyone. So today we will start last point of your syllabus, that is vector calculus, and that is a topic is Green's theorem. So today we will study about the Green's theorem. So simple. There is a simple statement of Green's theorem I have elaborated here. So let me take m and n. Both are the function of x and y. That is defined in the region where closed curve C. Okay, so now function m and n both are the function of x and y, and the region of this function is defined on curve C. So the statement says that the closed integral of on C m dx plus n dy is equal to double integration over region R del n by del x minus del m by del y dx dy. So ultimately this is the relation between line and double integration. Clear? So again I'll repeat that. For the Green's theorem, I will take the functions m and n, both are the function of x and y, which is defined in the region which is closed by curve C. And statement says that closed integral over C m dx plus n dy is equal to double integration over R del n by del x minus del m by del y dx dy, and ultimately it is the relation between line and double integration. Clear? So let me take one example which shows that how can we apply the Green's theorem. So the problem says that the value of integral this, so closed integral is given here, xy dy minus y square dx, where C is square cut. Clear? So C is defined here, curve is defined here, square. From the first quadrant by the line x is equal to 1 and y is equal to 1. Yes, obviously there is a given a curve C. It is in first quadrant, and it is covered by a line that is x is equal to 1 and y is equal to 1. So that's why first of all I have shown here by example, this is your line y, and this is your y axis and this is your x axis, and obviously x is equal to 1 is your this is your x is equal to 1 line, and this is your y is equal to 1 line. So ultimately the coordinates of x axis at x axis is 1 comma 0, and here we can see that the coordinate at this point is 1 comma 1, and the coordinate at this point on y axis is 0 comma 1. So now ultimately we have just identify the value of m and n. After that we have to find, yes, obviously we have to use the Green's theorem here. So just we have to identify m and n function which are the function of x and y. So from this integral we just have to identify the m and n function. So clearly we have m is minus y square and n is plus xy. So just find out del n by del x and del m by del y. So it is a partial derivative with respect to x and y. Okay, so just for function n we take partial derivative with respect to x, and for the function m we will take partial derivative with respect to y, and finally we will get del n by del x and del m by del y. Now we have to just identify the region, or you can say that the integral, the limit of integral. So how can we identify? Yes, clearly it shows the figure shows the your limit. Okay, so the limit is 0 to 1, 0 to 1 for x axis, and for the y axis 0 to 1 also. Clear? So you just have to identify what exactly the example is based on. So just you need to find out the function m and n, and as well as the limit of double integral. Clear? Then you can easily solve your example based on the Green's theorem. So it is like we have studied about a multiple integral. So it is like a multiple integral. You just have to define the limit of integral. So based on this example we have put the inner and outer integral limits, that is from y is equal to 0 inner limit, and for outer limit x is equal to 0 to 1, and ultimately we have put these functions
del n by del x minus del m by del y, that is y plus 2y dy by dx. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે ઇનર લિમિટ જે છે એ કોની છે લિમિટ, તો કે વાયની છે. તો એનો મતલબ એવો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય ઇન્ટિગ્રેશન લેવું પડશે. સો ડીવાય એને ફર્સ્ટ રાખીએ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે ઇનર લિમિટને સોલ્વ કરીએ, ઇનર ઇન્ટિગ્રલને સોલ્વ કરીએ. ધેન આફ્ટર જે આન્સર મળે છે તમારે એનું આઉટર ઇન્ટિગ્રેશન જે છે એ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ શું છે, દેટ ઇઝ યોર વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x છે. So that's why you have to solve this integral. So based on that concept we will get the answer 3 by 2. So this is your answer 3 by 2 by using the Green's theorem. By using Green's theorem. Next one example, problem number 2, that we'll see. It shows that consider a point P and Q in xy plane with point P1, 0. Yes, P1, 0, that is here. That is your x-axis. This is your y-axis. So P point is here, something like, and Q point is given 0, 1. So it will be here 0, 1. Q point, yes. And the line integral, you have given a line integral. What is that? That is integration P to Q 2 into integration P to Q x dx plus y dy along the semicircle. Yes, you have given a semicircle with diameter PQ as a diameter. So we have a point P and Q here, that is in first quadrant. Okay, so we have just to consider a diameter PQ as a diameter of this semicircle. So ultimately we can say that this semicircle is in first quadrant. So from this integral we have to just identify function m and n, that is here, given is here. So m is equal to 2x and n is equal to 2y. So ultimately we have to find del m by del y and del n by del x. So that is we have 0 and 0. So now after using the Green's theorem, we have del n by del x minus del n by del y is equal to 0. So after all, the integration, we have to put the integration, that is answer 0. So ultimately the closed path, it shows the closed path. So the answer will be 0. Clear? So by using the Green's theorem, we can easily identify the integrations, double integrations by the vector calculations formula. So it is all about the Green's theorem. Green's theorem ઉપર કોઈને જો પણ ડાઉટ હોય તો એ ગૂગલ ક્લાસની અંદર કોમેન્ટ કરીને મને એનો ડાઉટ્સ અથવા તો તમને કોઈ જો હજી મેથડ સમજાતી નહીં તો એવી હું બેસ્ટ ટ્રાય કરું કે તમને એ વેક્ટર કેલ્ક્યુલસની અંદર કોઈ પણ ટોપિક છે એ સમજાય. એને રિલેટેડ ઘણા બધા વિડીયોઝ હું પોસ્ટ કરીશ જો તમને કોઈ ડાઉટ્સ હોય તો ગ્રીન્સ થિયરમથી આપણે જે વેક્ટર કેલ્ક્યુલસ જે છે એના મોટાભાગના ટોપિક્સ આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ જે સિલેબસમાં કવર થાય છે. વેક્ટર કેલ્ક્યુલસને રિલેટેડ હું જે છે એ એસાઇનમેન્ટ એક પબ્લિશ કરીશ તમારા માટે ગૂગલ ક્લાસની અંદર. એ તમારે અપ ટુ ધીસ વીક તમારે કમ્પ્લીટ કરવાનું રહેશે અને ઇન બિટવીન જો કોઈ ડાઉટ હોય તો અકોર્ડિંગ ટુ દેટ ડાઉટ હું એના વિડીયોઝ પણ તમારી સાથે શેર કરીશ ઇફ યુ હેવ એની ડાઉટ્સ. અને જો કોઈ પણ એક્ઝામ્પલમાં પણ જો અમે એસાઇનમેન્ટ આપેલું હોય અને એમાં એક્ઝામ્પલમાં પણ કોઈ ડાઉટ હોય તો એ પણ તમને એની ટાઈમ તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો મારો. ઓકે, સો સ્ટીલ નાઉ યુ હેવ ટુ પ્રિપેર્ડ અપ ટુ યુનિટ 1 to 6 અને જીટીઓ દ્વારા એક્ઝામ ગમે ત્યારે લેવામાં આવે બટ તમારે તમારી રીતે પ્રિપેરેશનમાં હંમેશા રહેવું જોઈએ. સો કોઈ એક્ઝામની ડેટને ધ્યાનમાં રાખીને એને કરતાં બેટર રહે છે કે તમે અત્યારથી જ જો પ્રિપરેશન સ્ટાર્ટ ન કર્યું તો અત્યારથી જ પ્રિપરેશન સ્ટાર્ટ કરી દો. ક્લિયર? સો ટિલ નાઉ વી હેવ કમ્પ્લીટેડ અવર વેક્ટર કેલ્ક્યુલેશન્સ એન્ડ અધર જો કોઈ ટોપિક્સ રહી જતો હશે અને મને જો આઈડેન્ટિફાઈ થશે તો હું શ્યોરલી તમારા માટે એ વસ્તુ શેર કરીશ. થેન્ક યુ.